So good evening everybody. Today's class is on pyrimidines. Pyrimidines-ல நம்ம ரெண்டு பார்க்கலாம். The structure and synthesis of pyrimidines பார்க்கலாம். Pyrimidines-னா there are three pyrimidines. அது ஒரு ஃபேமஸ் நிமோனிக் இருக்குங்க. அது CUT-மாங்க. Cut which is C stands for cytidine, U for uridine and T for thymidine. இதுதான் pyrimidines. So pyrimidines are cytidine, uridine and thymidine. Okay. So first structure பார்த்துடலாம். Structure of pyrimidines is quite simpler compared to the structure of purines. So இதுதாங்க structure of pyrimidine. ஒரு benzene ring போட்டுக்கோங்க. இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நம்பரிங் 1 2 3 4 5 and 6. இதில் ஃபர்ஸ்ட்டில் nitrogen, similarly in third we'll have nitrogen. That's all. The remaining everything is carbon. Okay, so this is the structure of pyrimidine. So put a benzene ring, 1 and 3 is nitrogen and the remaining are carbon atoms. The structure of pyrimidine is over. We'll go on to the synthesis. Synthesis of pyrimidine, we can divide the synthesis of pyrimidine into two steps. Initially, first 6 steps ஒரு part வச்சுக்கலாம். அது கீழ இருக்கிறது second part மாதிரி வச்சுக்கலாம். அந்த first 6 steps எப்படி நாம படிக்க போறோம்ங்கறத we'll see it in the initial one. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 ஸ்டெப்ஸில் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறோம், என்ன வெளியே போகுது. This is what we are going to learn now. What we are going to add and what is going to leave out. So in the first step we are going to add, but before we go into these 6 steps, let us see the ingredients of pyrimidines. As we have seen already the ingredients of purines. What are the ingredients of purines? The ingredients of purines are respiratory carbon dioxide, aspartate, glutamine, glycine and formate, which is N5N10 methylene tetrahydrofolate and N10 methinyl tetrahydrofolate. So these are the 5 ingredients that we have used for purine synthesis. Among these 5 ingredients, now we are going to take only 3 ingredients for pyrimidine synthesis. And enna and the 3 ingredient paakalam. It is aspartate, glutamine and N5N10 methylene tetrahydrofolate. So we are going to take aspartate, glutamine and N5N10 methylene tetrahydrofolate. இந்த 3 ingredient எடுத்துக்கிட்டு we will go in for pyrimidine synthesis. இப்போ we'll go to the 6 steps. So first stepல we are going to add glutamine. Okay, the second step we will be adding aspartate. So 2 ingredients are added in the first and second steps. அடுத்தது thirdல water molecule comes out. சரியா, ஃபர்ஸ்ட்ல glutamine, செகண்ட்ல aspartate, thirdல water molecule comes out. Water molecule comes out னு எழுதின உடனே சிக்ஸ்த்ல carbon dioxide comes out. Okay, fourthல NADH plus H plus is generated. Fifthல there is a phosphoryl transfer from PRPP. Okay, so இதுதான் the initial 6 stepsங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல glutamine will be added, secondல aspartate, thirdல water molecule comes out, sixthல carbon dioxide comes out, fourthல NADH plus H plus is generated, fifthல there is a phosphoryl transfer from PRPP. Okay, now இப்போ 6 அந்த 6 ஸ்டெப்பும் பார்த்துட்டோம். அடுத்தது இதோட என்சைம்ஸ் சைடில் பார்த்துடலாம். ஸோ glutamine நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்ப நாம் யூஸ் பண்ணுற என்சைம் CPS2, which is carbamyl phosphate synthetase 2. Okay, aspartate add பண்றப்ப it is ATC, which is aspartate trans carbamylase. சரியா, water molecule வெளியே வரப்ப the enzyme is orotase. Okay, carbon dioxide வெளியே வரப்ப the enzyme is, yes, it is decarboxylase. Okay, when NADH plus H plus is generated, the enzyme is dehydrogenase. சரியா, when there is a phosphoryl transfer from PRPP, we know it is phosphoribosyl transferase. என்ன ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதோ அந்த ப்ராடக்டோட நேமை நம்ம இங்கே எழுதிப்போம். பியூரின் சிந்தசிஸில் சால்வேஜ் பாத்வேல பார்த்தோம் இல்லையா, அடினைன் ஹைப்போசாந்தேன் குவானைன் ஃபாஸ்போரிபோசைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ், அடினைன் ஃபாஸ்போரிபோசைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். அது மாதிரி இதில் we use ஒரோட்டிடின் ஃபாஸ்போரிபோசைல் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ். ஓகே, ஸோ இதுதான் அந்த 6 ஸ்டெப்பு, அந்த 6 என்சைம்ஸ். இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். இதை வச்சுட்டு when we go on to the cycle, it will be easy for us to write the cycle. Okay, now we are going to synthesis pyrimidines பார்த்துட்டோம். So what are pyrimidines? Cytidine, uridine and thymidine are pyrimidines.
அந்த சைட்டிடின் யூரிடின் தைமிடினில் நம்ம என்ன சிந்தசிஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் we are going to synthesis uridine and its phosphates. அதோட phosphates என்னென்னா யூரிடின் மோனோஃபாஸ்பேட், யூரிடின் டைஃபாஸ்பேட் அண்ட் யூரிடின் ட்ரைஃபாஸ்பேட். அடுத்தது சைட்டிடின் ட்ரைஃபாஸ்பேட், thymidine monophosphate. So this is what we are going to synthesis in pyrimidine. Okay, before that we should remember this. இது வந்து உங்களுக்கு MCQல கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. The enzyme which is used in pyrimidine synthesis is CPS2. 2ங்கிறப்ப there is one other enzyme CPS1. அப்போ CPS2 it is a cytosolic enzyme which is used in pyrimidine synthesis. சரியா? CPS1 it is a mitochondrial enzyme used in urea cycle. இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது கண்டிப்பாக MCQல கேட்பாங்க. CPS1 is used in urea cycle and it is a mitochondrial enzyme. 2 it is a cytosolic enzyme and it is used in pyrimidine synthesis. Okay, ஸோ இதுதாங்க அந்த pyrimidine synthesis ஓட initial 6 steps. நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் glutamine has been added. நான் சொன்னேன் when glutamine is added the enzyme is CPS2 which is carbamyl phosphate synthetase 2 and the product obtained is CAP. CAP is carbamyl phosphate. Is it clear? Glutamine is added along with ATP and carbon dioxide. The enzyme being CPS2, the product obtained is CAP which is carbamyl phosphate. The second step you add aspartate. Okay, enzyme is aspartate transcarbamylase. The product obtained is carbamyl aspartate, CAA, which is carbamyl aspartate. அடுத்தது இந்த third step water molecule comes out. இது எழுதின உடனே நேராக 6th step வந்துடுங்க. கார்பன் டை ஆக்சைடு கம்ஸ் அவுட்டு எழுதிடுங்க, இல்லைனா நம்ம மறந்துடுவோம். ஸோ வாட்டர் மாலிகுல் கம்ஸ் அவுட். த என்சைம் இஸ் ஓரோட்டேஸ் and the product formed is dihydroorotic acid. ஓகே, அடுத்த 4th ஸ்டெப்பில் NADH plus H plus is generated from NADH. So the enzyme is dehydrogenase and the product formed is orotic acid. அதுக்கு அடுத்ததில் there is a phosphoryl transfer from PRPP. So the enzyme is orotidine phosphoribosyl transferase and the product formed is orotidine monophosphate. Okay, at the last step carbon dioxide has come out. The enzyme is decarboxylase and the product formed is uridine monophosphate. The first pyrimidine phosphate has been synthesized. So these are the initial 6 steps where we have added the 6 in அந்த 6 ஸ்டெப்ஸில் முன்னாடி படித்த மாதிரி அந்த 6ஐயும் நம்ம இங்கே ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதோட 6 என்சைம்ஸை ஆட் பண்ணியாச்சு. The products are carbamyl phosphate, carbamyl aspartate, dihydroorotic acid, orotic acid, orotidine monophosphate and uridine monophosphate. Is it clear? அடுத்தது uridine monophosphate லேருந்து we will be synthesizing uridine diphosphate and uridine triphosphate. எப்படி? This is just a consumption of ATP. Okay, that's all. அப்போ திருப்பி இதில் ஒரு ATP கன்சியூம் ஆகும், ஆயிடுச்சுன்னா uridine triphosphate. From uridine triphosphate we get cytidine triphosphate. So is it clear? From uridine triphosphate we get cytidine triphosphate. Since cytidine is synthesized in this step, the enzyme used here is cytidine synthase. Okay, we have already studied we have to use 3 ingredients for pyrimidine synthesis. So the first ingredient glutamine, the second one aspartate is been added. இன்னும் ஒரு ingredient இருக்குது which is N5N10 methylene tetrahydrofolate. அதை ஆட் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இனிஷியல் ஸ்டெப்பில் glutamine ஆட் பண்ணுறீங்க, அதே மாதிரி cytidine synthesisோட ஃபைனல் ஸ்டெப்லையும் you have to add glutamine. ஓகே, அவ்வளோதான். இது cytidine triphosphate has been synthesized, uridine and its phosphates have been synthesized and the remaining pyrimidine is thymidine monophosphate. அது வந்து இப்போ uridine diphosphate will be converted to deoxyuridine diphosphate by adding the enzyme ribonucleotide reductase RR. Okay, இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா uridine diphosphate will be converted to deoxyuridine diphosphate. From deoxyuridine diphosphate you get deoxyuridine triphosphate and you will then generate thymidine monophosphate. Okay, the last pyrimidine has been synthesized. Since thymidine is synthesized in this step, the enzyme that we use here is thymidylate synthase. Is it clear? When cytidine is synthesized, the enzyme we used is cytidine synthase. When thymidine is synthesized, the enzyme we use is thymidylate synthase. The leftover one ingredient is N5N10 methylene tetrahydrofolate.
tetrahydrofolate. H4 is tetrahydrofolate. So this N5N10 methylene tetrahydrofolate will be converted to dihydrofolate. Okay, is it clear? That's all. So 3 ingredients have been used. The initial 6 steps: synthesis of cytidine triphosphate and thymidine monophosphate, uridine and its phosphates. So let us recall now. We have completed pyrimidines. What are pyrimidines? We have to remember the mnemonic cut. Okay, cytidine, uridine and thymidine. The second one, the structure of pyrimidines, which is a benzene ring, and in 1 and 3rd portion by nitrogen and the remaining by carbon atoms. Then what are the ingredients for pyrimidine synthesis? There are 3 ingredients. They are aspartate, glutamine and N5N10 methylene tetrahydrofolate. Okay, then the 6 steps. What are we going to add and what is getting removed? We are going to add in the first and the second step glutamine and aspartate. Then water molecule comes out in the 3rd step. Similarly, in the last step, carbon dioxide comes out. NADH plus H plus is generated in the 4th one, and there is a phosphoryl transfer in the 5th one. And the corresponding enzymes we have studied. Then the products, the steps. The products formed, the first one it is carbamoyl phosphate, then carbamoyl aspartate, then dihydroorotic acid, orotidine monophosphate. From orotidine monophosphate we get UMP and its corresponding phosphates. Then the last step, cytidine triphosphate is synthesized in the presence of the enzyme cytidine synthase. And here we get thymidylate monophosphate in the presence of the enzyme thymidylate synthase. So this is pyrimidine synthesis. Okay, next class we will be dealing about the breakdown of pyrimidines. Adoda corresponding class adukadutha class la we will see the purine and pyrimidine disorders. Okay, fine. Thank you.